Yeah, do any of you remember? I know it's 1 week ago. Asha, so I need two of you to remember where we finish the discussion every class. All right. If none of you volunteer, I'll just randomly pick two of you, and you have to note down at the end of every class where we are finishing. Right? Do do any of you want to volunteer, or I'll just Yes, pick? sir. I Yes, want sir. to. Yes, sir. Right, Mohiul Islam and Hasibul Rabbi. যদি একজন অ্যাবসেন্ট থাকে আরেকজন Okay, sir. জাস্ট রিমেম্বার কোন স্লাইডটাতে Okay, sir. অলরাইট দ্যাটস ইট Okay, sir. No problem, sir. not rocket science. So did we discuss this factor? I think we discussed this as Yes, well sir. last time. जी Yes, sir, sir. এটা Yes, হয়ে sir. গেছে, sir. Yes, sir. We finished here, yeah. জি sir. Yes, sir. Yes, This sir. is what we finished last time. So the third factor that drives globalization is the development of organizations such as WTO, UNICEF, UNDP, IMF, World Bank. These organizations have also played a pivotal role, an important role in the growth of globalization and the growth of foreign investment and export-import trade. But unlike the last factor that we discussed, which is technology, the growth of these organizations or the role that these organizations play in improving foreign trade and investment is more indirect. All right. So what happens is organizations such as UNICEF, such as WTO, such as World Bank, what do? They provide policy guidelines to the governments of the poorer countries of the world, and at the same time they also provide financing facilities for the growth of infrastructural projects, for the improvement of educational facilities, for the improvement of healthcare facilities. এই সমস্ত জিনিসের জন্য তারা ফান্ডিং প্রোভাইড করে এবং policy guidelines provide for it. So why do we need that? That is what you have to understand first, and how it connects to globalization. So at the early stages of economic growth and industrialization of any country, will the poorest countries of the world have their own tax revenues or government budgets to implement all sorts of infrastructural projects? এই যে রাস্তাঘাট হচ্ছে, ব্রিজ কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, টেলিকমিউনিকেশন ইন্টারনেট টেকনোলজির ইমপ্রুভমেন্টস হচ্ছে, এডুকেশন লিটারেসি রেটস, হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস, এই যে জিনিসগুলো ইমপ্রুভ হচ্ছে বাংলাদেশে over the past 30, 40, 50 years since independence, do you think all of this was funded by our own money? No, sir. No, sir. Will we have enough tax revenues? Nowadays, yes, we are becoming more and more self-sufficient because of the fact that there is massive tax revenue for the government. There has মানে এখন আমরা একটা স্টেজে পৌঁছে যাচ্ছি যেখানে হয়তো আমাদের এইসব অর্গানাইজেশনের উপরে ডিপেন্ডেন্স আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে. Evidences through the Podda bridge, for example, right? Initially, the World Bank was supposed to fund this, but did they fund it ultimately? No, sir. No, sir. The government was able to utilize its own funds to construct the bridge. But এর আগে এখনো অনেক অন্যান্য ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টরের কাজ কিন্তু এখনো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফান্ডের অনেক কিছু হচ্ছে. But obviously the proportion is decreasing because our revenues are now becoming more and more available for the growth of infrastructure. But initially যে কোনো দেশ যখন when they are just starting out the growth process. For example, in Bangladesh, do you think 50 years ago, right after independence, the government had all the funds to carry out different types of infrastructural projects? No, sir. Did we have enough tax revenue at that point? No, sir. Obviously, right? So this is how these organizations help. তারা বিভিন্ন ধরনের লোন দেয়, তারপরে পার্মানেন্ট গ্র্যান্ট দিয়ে দেয় যেগুলিকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টের জন্য বা এডুকেশন সেক্টরের ইমপ্রুভমেন্টের জন্য, হেলথ কেয়ার সেক্টরের ইমপ্রুভমেন্টের জন্য ইউজ করা হয়, রাইট? এন্ড whenever you will have a properly connected infrastructure network, transportation, communication, এই জিনিসগুলি যখন ইমপ্রুভ করবে, যখন consistently you are able to provide utilities such as electricity supply, water supply, gas supply to the entrepreneurs and investors, what will that do? That will create a culture of
investment that will create confidence among the foreign investors that if I go and invest in this particular country, I will not be facing a lot of production related disruption, right? I don't know how many of you are here who are generation Z's, jara 2000 এর পরে born, those of you who are born after 99 or 2000 generation Z jara, you guys probably haven't faced this much, but millennials like me, late millennials like me, I have seen মানে 2006-7 পর্যন্ত কিন্তু ইলেকট্রিসিটির সাপ্লাইটা even in Dhaka city it was not very consistent. I don't know whether you remember যে এরকম Yes, sir. Yes, sir. right 1 hour পর যাইতো স্যার। হ্যাঁ exactly every 1 hour electricity চলে যেত, right? So স্যার স্কুলে যাইতাম 10টায়, ইলেকট্রিসিটি চলে যেত, স্কুল থেকে ছুটি হইতো আর ইলেকট্রিসিটি চলে আসতো। ও না, আমাদের স্কুলে ছুটি মানে এরকম At that time I was in kindergarten school. আচ্ছা আচ্ছা, right, yeah. So do you think এখন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনাল লেভেলে হয়তো we manage, right? কোন রকম আমরা হয়তো আইপিএস ইউজ করে বা ফ্ল্যাটার জেনারেটর ইউজ করে চালাই দিচ্ছিলাম, বাট এখন একটা ফ্যাক্টরিতে যদি 1 ঘন্টা পরে পরে ইলেকট্রিসিটি চলে যায়, you think that they will be able to run their production consistently and efficiently? পারবে করতে? No sir. Right? Why do you think is it Dhaka Chittagong highway? Why do you think this was one of the first projects carried out by this government? Why was this a very crucial infrastructure project? Now you can reach Chittagong in like 4 hours, right? 4 ঘন্টায় কিন্তু if you drive at a certain speed you can reach Chittagong, and that has greatly increased and improved connectivity. So how do you think that helps foreign companies that operate here or foreign investors that want to invest in this country, who are planning to invest in this country? So Chittagong Sir, port. It's a crucial Shipment, sir, for the shipment. for the shipments, right? It improves your level of distribution. It allows you to have because a huge number of export-oriented factories are located in districts such as Gazipur, Norsingdi, Brahmanbaria. I don't know whether any of you have been visiting these districts over the past 3-4 years, but you'll see there is huge industrialization which has taken place, and some of those industries are obviously export-oriented. And this improved connectivity with the port has allowed what? Has created greater confidence among the investors, has created a greater level of reliability on the infrastructure. The growth of transportation, the improvement in education allows skilled labor force to grow. It allows knowledge generation. It allows companies to develop ideas as well. একটা skilled labor force যখন একটা দেশে grow করবে, obviously employability potential ও বাড়বে. So you see, this is not exactly a direct effect যেখানে টেকনোলজির জন্য গ্লোবালাইজেশন যে হচ্ছে, it's not a direct effect like that, but what happens, the role that these organizations play is about funding these sort of infrastructure related projects, and at the same time what they do is they provide policy guidelines. The government should take XYZ, these sort of steps to boost the investment climate. How can you attract a greater number of foreign companies into your country, right? As you can see, Samsung has started their own manufacturing in Bangladesh, their own assembling in Bangladesh. Xiaomi, I don't know if you have been following the news or not, Xiaomi is also planning to start manufacturing in Bangladesh their electronic items, right? এই জিনিসগুলি কেন আসছে তারা? Why do they see Bangladesh as a potential destination? Because of the government facilities, because of the improvement in the labor quality, because of the improvement in infrastructure. Electricity supply যদি না পাইতো এরকম consistently, obviously foreign companyরা বাংলাদেশ আসতো না, because there are other competitors in the global economy as well. Easily ভিয়েতনামে চলে যেতে পারে, ক্যাম্বোডিয়াতে চলে যেতে পারে, থাইল্যান্ডে চলে যেতে পারে, মিয়ানমারেও যেতে পারে, right? But obviously মিয়ানমারে যাওয়ার টেন্ডেন্সিটা এখন কমে যাচ্ছে because of the existing political situation in Myanmar, which has been good for us in some ways. We will be able to utilize that gap, right? For example, হয়তো Xiaomi মিয়ানমারে এই ধরনের আনরেস্ট না থাকলে সেখানেই যেত, because Myanmar and China has very strong ties diplomatically, but they have still decided to come to Bangladesh. একটা controversial location এ তারা যাবে না, right? Because
a lot of global customers are served by Xiaomi, and more and more customers are becoming ethical, which I will also discuss in the following chapter. So this is how these organizations support the process of globalization. Understood? Makes sense? Clear? Yes, sir. Yes, sir. Then we have consumer pressures and global competition. So what do we mean by consumer pressures and global competition? এই দুইটা ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা কি বুঝাই? এখন 50 বছর আগে বাংলাদেশীদের যে অ্যাভারেজ ইনকাম ছিল সেটা থেকে কি বেড়েছে নাকি কমেছে? Since then, what has happened? বেড়েছে। Very true. Definitely, rapid industrialization has led to a growth in average incomes, right? I don't know whether you have been following the news again, but our GDP per capita has increased even more than India. Do any of you know this? Yes, sir. Yes, sir. Because of this pandemic. GDP per capita of Bangladesh is now higher than India. Do any of you know that? Yes, sir. So obviously that means that overall increasing. That means what? That means that more and more people are going to demand diversified products. আগে কি ছিল 50 বছর আগে খুব বেশি কি ফরেন প্রোডাক্ট বাংলাদেশিরা ইউজ করতো? You think we had the ability to use a lot of foreign products? No, sir. No, sir. আসতো না তেমন একটা। না, কয়েকটা ফ্যাক্টর আছে এখানে। একটা কালচারাল ফ্যাক্টর আছে obviously আমাদের because of the internet and social media more and more we are now exposed to a lot of foreign products. That definitely has created this culture of purchasing foreign products, especially in, let's say, clothing or cosmetics or food habits, right? For example, Bangladesher staple drink taki, is it tea or coffee? Tea, sir. Tea, right? Tea. Mainly আমাদের দেশের কালচারে ম্যাক্সিমাম মানুষের নরমাল গো টু ড্রিঙ্ক হচ্ছে টি, but this is slowly changing among the younger generations, right? A lot of people now prefer coffee. There is a growing coffee culture in this country. এখন অনেক কনজিউমাররা কফি প্রেফার করে, right? Now will the government say যে না বাংলাদেশে খুব বেশি তেমন একটা কফি ইন্ডাস্ট্রি নাই বা কফি প্রডিউস করা হয় না, এই জন্য আমরা কোনো ধরনের কফি ইম্পোর্ট করব না? Will that make the people happy? Will the people of the country accept that I have the ability to purchase coffee? Why will I not find it in this country? Or why will I not find it in the shops of this country? Right? Do you understand what I'm saying? Yes, sir. So, preferences, customer tastes are changing. As incomes increase, obviously, people are going to demand products which are made in different parts of the world. You can see the success of the foreign fast food restaurants can be explained by this. 50 years ago, or even 40 years ago, if KFC came to Bangladesh, or Burger King came to Bangladesh, or North End Crimson Cup came to Bangladesh, would they have a lot of customers? No, sir. Will people have the ability at that point, এরকম 300 টাকা দিয়ে কফি খাওয়ার মতো এবিলিটি খুব বেশি মানুষের বাংলাদেশে ছিল? Of course, এখন you have to consider the demography as well. A lot of things are very Dhaka centric. এখন বার্গার কিং যদি ভোলায় নিয়ে বানানো হয়, বা মানে if Burger King goes to Bhola, or if Burger King goes to Borguna, or if Burger King goes to Pirojpur, there is a very slim chance of making profits, right? Will people in Bhola or Pirojpur, will the average person from Bhola or Pirojpur or Borguna have the ability to spend like 400 taka on burgers? 400-500 টাকা দিয়ে বার্গার খাবে মানুষ? No, sir. No, sir. Most people won't. So, of course, demographic or geographic
differences among the in the country exist, but তারপরেও কিন্তু ঢাকাতে চিটাগাংয়ে বা in the 2 or 3 of the major cities these companies are doing quite well, right? So that means that firstly there is consumer demand which allows or which encourages foreign companies to come to Bangladesh or in other countries of the world. That is one factor, and at the same time more and more customer tastes are converging. মানে burger is not just something that is in demand, or coffee is not just something that is in demand in America, right? These products, these foods are in demand in other countries of the world as well, and at the same time customers also have the affordability to buy these products as well. There is greater competition and that leads to better products. Jodi Bangladesh, for example, like I mentioned before, because of the competitive pressure, the local companies are also being forced to improve the quality, increase the range of the products that they provide, and simultaneously charge reasonable prices. Like I said before, যদি বাংলাদেশে ইউনিলিভার না থাকতো বা ম্যারিকো না থাকতো তাহলে কিন্তু স্কয়ার, প্রাণ এদের সেই কম্পিটিটিভ প্রেসারটা থাকতো না। They would only be competing among the local brands. Customers would not have that choice. If I want, I'll buy Lux or Sunsilk or Surf Excel. You would always have to buy Merrill, or you would always have to buy Pran products because there is no competition. So this has forced many of the local companies to improve their distribution, charge reasonable prices, and provide high quality products. You understand what I'm saying, guys? Does this make sense? Yes, yes, sir. So যত বেশি ফরেন ট্রেডে এনগেজ করা হবে, যত বেশি ফরেন ইনভেস্টমেন্ট হবে, তত বেশি এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি ক্রিয়েট হবে, এবং at the same time the local companies will be forced to improve distribution and charge reasonable prices. এই যে ইলেকট্রনিক্স কোম্পানিগুলি, ওয়ালটন, মার্সেল, ভিশন, মিনিস্টার, so many of them operate here, right? And you see their presence even more in the rural parts of the country, because that is still their main target market. They are not really being able to break into the urban or the Dhaka market specifically, because obviously customers still mostly prefer foreign products. How many of you use fridge, TV, AC from Walton or any of the local companies here? You use it at home? Yeah. And are you satisfied with the quality of the product that you get from the local companies? What is your experience with the local brands? Sir, it is good, sir. Yeah. Not Yes. bad. Not bad, yes, Not sir. good or good? I mean, when you say it's good or not good, think about the price as well. Yes, sir. The price is a relative factor. Are you paying a premium price for the local brands? No, sir. No, sir. No, sir. You're No, sir. paying the base price. So obviously, if you have unrealistic expectations of quality, that will not work. Right? If you pay the base price for, if you are buying relatively cheap products compared to foreign brands, obviously you can't expect the same level of satisfaction or the same level of experience. But তারপরেও, most of the people that I met that use some of the local brands, AC, fridge, washing machine, TV, যাই হোক, they are relatively quite satisfied for the price that they pay. Sony TV কি এখন 15,000 টাকায় পাওয়া যাবে? Or Samsung TV No, কি sir. 15,000 টাকায় পাওয়া যাবে? No, sir. No, sir. না A স্যার, Walton TV or a My One TV or a Marcel Minister TV for around 15 to 20k, right? So obviously এখন 50,000 বা 60,000 টাকার টিভির সাথে সেটা কম্পেয়ার করলে তো হবে, right? But for 5-6 years of use, যেটা আমি ম্যাক্সিমাম মানুষের কাছে শুনলাম, সেটা হচ্ছে 5-6 বছর খুব ভালোই চলে. There is no big issue, right? Yes, sir. From the local brands. So leads to competition, provides the customers with greater choice. Then changing political situations and expanded cross-national cooperation. So as I have mentioned in the last class as well, what's happening is more and more countries which are located in a similar region, they are working more closely together.
ওকে, এই জিনিসটা আমরা আবার চ্যাপ্টার 9 এ গিয়েও ডিসকাস করব। দিস ইজ নোন অ্যাজ রিজিওনাল ইন্টিগ্রেশন, and more standardized inputs, industrial inputs are being used in many countries of the world. For example, think of tech products and the types of inputs that tech products use, right? Microchips, memory cards, তারপরে the AMOLED screens and things like that. এই জিনিসগুলি কি কান্ট্রি টু কান্ট্রি খুব বেশি ভ্যারি করে? The type of industrial inputs that you use, যেরকম মাইক্রোচিপ, তারপর semiconductors, তারপরে memory cards, all the screens that companies use to make electronic devices, সেটা কি আসলে আমেরিকা, ব্রাজিল, চায়না, সাউথ কোরিয়া, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া সব দেশে কি ডিফারেন্ট, or is it more or less very similar? So very Similar. similar. Very similar. It might be same as well, right? So the thing is, this has allowed many companies to have a global network of operations and distribution, because more and more similar types of products are being used around the world. Similar types of industrial inputs are being used around the world as well. So এখন আমি জিনিসটা আমেরিকাতে বানাচ্ছি নাকি মালয়েশিয়াতে বানাচ্ছি নাকি ব্রাজিলে বানাচ্ছি, খুব বেশি ইনপুট ওয়াইজ সেই জিনিসগুলি ভ্যারি করে না। So it has become far more easier for companies to spread out their production around the world. Wherever you find a good combination of availability of cheap labor, skilled labor, and infrastructure, that is where you are going to go. Countries are always welcoming foreign investment. But does that mean that Microsoft or Apple is now going to start their production in Uganda or Tanzania? Will Apple go there? There is cheap labor in those countries, but why will Apple or Sony or Samsung not start production in Uganda or Tanzania or Congo, এইসব দেশে, or Ivory Coast, এইসব দেশে কেন যায় না? They have cheap labor as well. The quality of labor can Because sir, they are not qualified. So They don't have. cheap, but they might not be that much skilled. Sorry, what? What were you saying? So the laborers might be cheap, but they might not have enough skills to produce it. Correct. There is a lack of skill and there is a lack of reliability as well. Right? এই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার গ্রোথ বাংলাদেশে যেভাবে হয়েছে, গভর্নমেন্ট যে ধরনের ফ্যাসিলিটিস ফরেন ইনভেস্টরদেরকে প্রোভাইড করে, যেরকম সিরিয়াসলি জিনিসটাকে পার্সু করা হচ্ছে, ডু ইউ থিংক অল দ্য আফ্রিকান কান্ট্রিজ আর অলসো ডুইং দ্যাট? No, sir. Obviously, No, sir. there is serious domestic political issues in those countries. There are issues of safety. If you don't feel safe in a country, Afghanistan will also provide you probably with much cheaper labor than Bangladesh. No, sir. Will Samsung go and start manufacturing in Afghanistan or Syria? No, sir. যাবে? No. No, sir. বাংলাদেশের চেয়েও তো সস্তা লেবার। বাংলাদেশের অর্ধেক টাকায় আফগানিস্তানে লেবার পাবে, 2000 টাকায় বা 1500 টাকায় বা 3000 টাকায়, তাও তো আফগানিস্তান লেবার পাবে। So you have to consider holistically from a bigger perspective, যে একটা দেশে ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেটটা কিরকম। আমি জাস্ট চিপ লেবার দেখে যাব, that will not work. You need access to the investment as infrastructure as well. You need access to skilled labor force as well. There are multiple determining factors when companies choose their destination. Right? Makes sense? Sir, I'm going to question for sir. Yes, please. Sir, it's apart from the study actually. Sir, McDonald's পাকিস্তানে, শ্রীলঙ্কাতে, ইন্ডিয়াতে অপারেশনস চালাচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশে স্যার ওরা আসছে না কেন স্যার? ম্যাকডোনাল্ডস কিংবা বাংলাদেশে এখন এই জিনিসটা ইজ আ রিউমার। ওকে, এটা হচ্ছে একটা রিউমার যেটা আমি আরো 10 বছর আগে থেকে শুনে আসছি, যে অ্যাপারেন্টলি দে আর কনসার্নড অ্যাবাউট দ্য ingredient quality. Okay, they are not satisfied with the ingredients that are available in Bangladesh. They think that the ingredient quality is quite poor. But this is a rumor, right? This is a not factually or proven by any sort of actual research or anything like that. But it just check an open rumor. But I understand if that is true, because যত যাই হোক পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে
the country might be very corrupt. The government officials in Africa are very corrupt. In many other Asian countries are very corrupt. অন্যান্য অনেক ধরনের সমস্যা থাকতে পারে, but food adulteration is something that is very Bangladesh specific. You understand what I'm saying? Chemically Yes, sir. adulterated food. Yes, sir. Right, so that is a serious problem in this country, and Internet, of course, you will see many articles on this as well, many news reports on this as well. Regularly, adulterated food পাচ্ছে, মানুষ অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে এসব খেয়ে, but still, Sir, what about Pakistan actually? পাকিস্তানেও obviously যদি ম্যাকডোনাল্ডস মনে করতো যে ingredient quality এত খারাপ তারা যেত না, but at least in that aspect I'm pretty sure Pakistan is better. নাইলে তো আর যাওয়ার কথা না, right? This is the issue. It is, Because sir. McDonald's is a company which is very, very rigid about the quality. It's a global brand. So naturally, তারা এই জিনিস নিয়ে কোনো compromise করবে না. Obviously, they have seen other fast food chains coming to Bangladesh and doing massive business, but তারপরেও কিন্তু তারা বাংলাদেশে আসে না. Maybe this is the reason. যারা ফ্র্যাঞ্চাইজ অ্যাপ্লাই করেছে তারটাই প্রবলেম। সাবওয়েও তো আসে না বাংলাদেশে। So I wish Subway থাকতো. I'm a bigger fan of Subway than McDonald's. Yeah. I don't really like the food of McDonald's. খুবই basic burgers. তার চেয়ে বাংলাদেশের অনেক burger chains are much better in terms of the food taste. McDonald's burger is nothing special. If you don't like Burger King, you won't like McDonald's as well. ওইরকম একই টাইপের। Sir, have you noticed one thing? Like, Burger King is, sir, বাইরে ওরা যে দামে বার্গার সেল করতেছে, বাংলাদেশে সেম দামে বার্গার সেল করতেছে। Like, আপনি যদি একটা মিল সহ একটা বার্গার নেন Burger King এ, আরো বেশিও পড়তে পারে বাংলাদেশে। Exactly, sir. It costs like more than 500 or something. Yeah. UK তে স্যার ওরা 3 পাউন্ড or 4 পাউন্ড একটা মিল দিচ্ছে। 3-4 পাউন্ডে পাওয়া যায়। Exactly, sir. কিন্তু আপনি থিঙ্ক করেন UK তে ওরা ওয়েজেস দিচ্ছে কত, মানে পার আওয়ারলি লেবার কস্ট দিচ্ছে কত স্যার? আর বাংলাদেশে একটা ছেলে, আই টক টু আ গাই বার্গার কিং এ জব করতেছে, বসুন্ধরা ব্রাঞ্চে। ও স্যার আমাকে বলছে যে ও মান্থলি 8K টাকা স্যালারি পায় মান্থলি। That's very low. মান্থলি। আর ইউকে তে সেম প্রাইসে বার্গার সেল করে ওরা একটা লেবারকে কত দিচ্ছে বা একটা লাইক That is quite strange, very honestly. তো বাংলাদেশে বিজনেস করে Their pricing policy, I never understood the pricing policy of Burger King. I never understood what they're really trying to do here, to be honest. And if you look at the current situation, I don't think they're very popular, right? I don't think a lot of people go to Burger King. এমনিতে I don't like the taste of the food anyway. So আমি তো যাই না। I think স্যার ওইখানে তো ইউনিট সেলটা খুব বেশি হচ্ছে স্যার, আমাদের এখানে তো ইউনিট ইয়েস স্যার। Economies of scale, that might be a reason. Or maybe they are only trying to target a specific group of customers. They are trying to come off as a high-end brand. That can also be a reason. There might be multiple reasons which drives this pricing of Burger King. But either way, I don't think they're very popular. In my observation, I don't see a lot of people going to Burger King. I don't see my friends going to Burger King. I don't see my cousins going to Burger King. I don't go there as well. So, yeah. Compared, আমার যেটা Burger King especially জিনিসটা মনে হয় বাংলাদেশে, compared to the quality, there is a mismatch in price. You understand? For example, if you look at farmhouse burgers, the price that they charge is a premium price, and burgers are really good as well. But এইখানে আমি আসলে I'm not being able to match the quality with the price. I see a big The farmhouse burgers আসলে তো farmhouse burgers রিয়েল কোয়ালিটি বা সেটা মেইনটেইন করে। বাকি বেশিরভাগ বার্গারে তো স্যার বাংলাদেশে হলো বার্গার থেকে দিচ্ছে সস। Yeah, it's very irritating, the whole concept. Just don't think Bangladeshis get burgers. First of all, you're not supposed to make burgers with so much spice. এরকম মরিচ টরিচ দিলে কি বানায়, I don't understand. Yeah, that will take another whole discussion. Everything, if you are bringing foreign food, there has to be that authenticity.
why would you what are you doing what is this ridiculous concept of spicy burgers? What is this? Then go and have paratha with jhal mangsh, right? Have Yes, roti sir. or naan or paratha with very spicy beef. It's ridiculous, man. It's ridiculous. অথচ ফার্মাসের বার্গার আছে যে মানে মেইন জিনিসটা বার্গার আছে পাউরুটি বা বন যেটা বলছে ওটা কিন্তু স্যার আলাদা স্যার আর এই Yes. অন্য জায়গায় কিন্তু অন্য চিপ কোয়ালিটি পেয়ে যায় যেরকম প্রাইস চার্জ করে they can justify the price, which এক্স্যাক্টলি many স্যার other food uh, service providers in the country can't. মানে initially ভালো ছিল অনেকগুলি চেইনই, but nowadays I look at them and it's just এক গাদা mayonnaise, এক গাদা sauce. What are you making? So, স্যার yeah. এখানে লেবার কস্ট কম, তারপরে আপনার র মেটেরিয়ালস কস্ট কম, তাহলে ওয়াই দ্য প্রাইস ইজ সেম? লাইক বার্গার কিং এর কথা যদি ধরি স্যার, না আপনার কাছে কি মনে হয়েছে বিজনেস পলিসিটা কি স্যার ওদের? প্রাইস সেম কেন স্যার? কারণ হচ্ছে যে তারা দেখে যে যারা কিনছে তারা এই প্রাইসে কিনতে ইন্টারেস্টেড, রাইট? দ্যাট ইজ অলসো another reason. মানে যদি আমি একটা প্রাইসে একটা জিনিস সেল করি যেটার কোনো ডিমান্ড নাই, obviously you would have to modify it, right? But Burger King আসলে they are seeing যে এই প্রাইস দিয়ে কিনছে মানুষ, right? You are enabling the company to charge this price as well. You understand? যে কোনো কোম্পানি কি চাবে তার প্রফিট মার্জিন কমাতে যদি তার অপরচুনিটি থাকে সেই মার্জিন বাড়ানো? Will you sell something at a cheaper price if you can sell it at a higher price? নো স্যার। No, right? So yeah. স্যার আমার একটা কারণ মনে হয় এরকম স্যার বাংলাদেশে বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু তাই সসের বার্গারটা বেশি পছন্দ করে আর বার্গার কিংবা ওইসব বার্গার কিন্তু একটু সসটা কম থাকে স্যার ড্রাই টাইপের থাকে যার সাথে আমি যে বসুন্ধরা কেটে চিন্তা করি স্যার বাঙালি যদি সিট পাওয়া যায় না অবশ্যই এখানে গেলেও সবসময় সিট পাওয়া যাবে কারণ এখানে বেশিরভাগই বাংলাদেশের মানুষ এই সস বেশি বার্গার এটাই পছন্দ করে I guess. To be perfectly honest with you, my favorite burger chain is still American Burger. গত 15 বছরে তাদের টেস্টও চেঞ্জ হয় নাই, কোয়ালিটিও চেঞ্জ হয় নাই। ট্রু স্যার, ট্রু। They don't try too hard on social media. Very low key, very minimalistic. যেরকম ছিল 20 বছর ধরে সেরকমই আছে। So taste same. I like American. I still like American Burger. So also interior design of change করে নাই স্যার Yeah, it's still for customers like me who want minimalistic designs, who don't like too much fuss, right? Just go, I'm going there for the food, I'm getting consistent quality, that's it, right? Not really bothered about your social media presence or your promotions and all that. Plus, it's the quality, it's the taste, consistent taste. I've never been disappointed with American Burger. They don't overhype it, right? They don't promise a lot with their social media and their advertisements. It's exactly how it used to be all the time. So I still like American Burger compared to all the other chains. খুব বেশি aggressively expand করে নাই যে ঢাকার 50টা লোকেশনে. You see, another thing that leads to quality deterioration in my experience with many of the other chains is they expand too rapidly, and the scale at which they grow, they're not able to manage the quality anymore at some point, right? Because when you're growing, when you're penetrating the market very fast, you also have to ensure the quality. So joto rapidly grow kore toto proportionately quality or drop. So that's the thing as well. There are many factors. আপনি কোন লোকাল ব্র্যান্ডের বার্গারগুলো খান না স্যার? I did. I tried all of them, but ভালো লাগে? I'm still like. স্যার ম্যাটশেপ ভালো লাগে আপনার? It's all right. I mean, yeah, it's good, I guess. First of all, what you have to understand is I have no fascination towards burgers. Right? I'm not a very big fan of burgers to start with. So আমি এরকম কোনো বার্গারের ব্যাপারে কোনো আমার এক্সাইটমেন্ট কাজ করে না। Understand? I'm more into either Oriental food or I'm more into Bangladeshi type of food.
or steaks and things like that. I like fusion Asian food, or I like local biryani and things like that. But burger ব্যাপারে আমার কোনো এমনিতেই তেমন একটা কোনো ইন্টারেস্ট নেই। স্যার আপনি বাইরে থেকে অবস্থা কি করতেন তাহলে? Oh, when I was living abroad, bread based জিনিস আমার এমনিতেই ভালো লাগে না, you understand? Anything that has yeast gives me stomach ache, পেট ব্যথা করে আমার continuously খেলে। So bread based জিনিস I don't like either. I like dumplings, I like oriental food, I like sushi and things like that, or I like local food. Bread based জিনিসপত্র, whether it's sandwiches or burgers, pizza I like, but since I have this thing, বেশি খেতে পারি না, I get stomach aches. So yeah, I used to cook when I was living abroad. Eventually I started cooking. Every day? Not every day, of course. How would you get the time to cook every day? Like maybe once every 4 days or something. Exactly. And every day cook was impossible. I had massive coursework. You see, when it comes to this, এখন all of you look for suggestions. What is suggestion? কিসের suggestion? First of all, আমি যখন এনএসইউ ছিলাম, আমার কোনো ফ্যাকাল্টিরা এইভাবে বলে দিত না যে এই জিনিস পড়ো for the exam. And when I went for my master's, it's open-ended. I had to read like 30, 40, 50 papers to prepare one assignment or to prepare for one exam. And over here, you have like 3 or 4 chapters. And then you need this. But a minimum একটা syllabus, এত short. And then you need suggestions. So when I was doing my master's, there was no concept of suggestions or anything. একটা assignment দিয়ে দিবে, you now figure it out how to do it. You read when I used to spend at least 10 hours in the library on the weekdays after classes, right? So it used to be like 3 hours or 4 hours of classes every day, and then 10 hours in the library. Weekend, of course not, but on the weekdays. So on average, I was working around 12 to 15 hours, classes plus library, right? So yeah. Anyway, expanded cross-national cooperation. Do any of you know that India uses our port? The northeastern Indian states such as Assam, Tripura, Meghalaya, are they closer to mainland India or are they closer to Bangladesh geographically? Sir, Bangladesh. Bangladesh, sir. Bangladesh. They are closer to Bangladesh. So if you are trying to transport products by using the Indian ports, is it going to be more expensive for these states or less expensive? It's more expensive. More expensive. Obviously, by all logic, Indian state obviously they are slightly isolated from mainland India, right? Because machkhane Bangladesh, there is a very narrow strip of land. If you look at the So map, there are 7 sisters. yes, the 7 sisters, correct, very good. So ওই state গুলি কিন্তু বাকি ইন্ডিয়ার থেকে বেশ isolated অবস্থা থাকে. So for them to engage in export-import trade, if they are using the Indian ports, obviously it's going to be more expensive for them, right? So we have gone into an agreement with the Indian government where we allow those states to carry out their trade functions using our port because that is much more cost efficient, right? So do any of you know what the word reciprocity means or reciprocal advantage means? Reciprocal or reciprocity word money. Do any of you know what it means? Sir, when you have the similar advantage or the same advantage? Like quid pro quo. Have you heard the term quid pro quo when Trump was in the presidency? Or I scratch your back and you scratch my back. Have you heard any of these phrases? None of you have heard these phrases. Not in a movie or a TV show either.
যে আমি যে ইন্ডিয়াকে অ্যাক্সেস দিচ্ছি আমার পোর্টের, এটা থেকে আমার বেনিফিটটা কি? Sir, There has to be some sort of reciprocal benefit. স্যার Either মিউচুয়াল my অ্যাডভান্টেজ। correct, my companies will have to get some sort of access to your market. So এখন companies like Square and Pran in the FMCG grocery food type of products, they are doing pretty good business in these states as well because of the fact that আমরা তাদেরকে পোর্টার অ্যাক্সেস দিচ্ছি and unofficially আমাদের কোম্পানিরা সেখানে বেশ ভালো বিজনেস করছে, রাইট? সো প্রাণের প্রোডাক্ট এইসব স্টেটে বেশ পপুলার, স্কোয়ারের রাধুনি এইসব প্রোডাক্ট বেশ পপুলার। অফকোর্স ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল, বাট somehow we have managed to, these companies have managed to penetrate that market as well, right? So cross national cooperation, that means কি প্রাণ স্কোয়ার তাদের প্রেজেন্স এখন ইন্ডিয়াতে বাড়ছে এই সব স্টেটে। দ্যাট মিন্স अगेन দিস ইজ কন্ট্রিবিউটিং টুয়ার্ডস গ্লোবালাইজেশন, দিস ইজ লিডিং টু greater export trade, national cooperation. I'll do this for you, you do this for me, simple as that. Make sense? Clear? Yes, sir. Yes. So this is a summary slide of the points that I discussed so far in terms of the drivers of globalization. আমি আবার এই সেম জিনিস আবারও ডিসকাস করব না। So what I would ask you guys to do is look at the slide, go through it, take 1 or 2 minutes, see if you have any questions. কারো যদি স্পেসিফিক্যালি এই কোনো পয়েন্টে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, I'm more than happy to discuss it, but otherwise আমি আবার ডিসকাস করব না। I have discussed all this. I've discussed the technology, I've discussed transportation, I have discussed the role of social media and global media in influencing our product choices, right? Starbucks. How many of you remember the Starbucks cup in the Game of Thrones episode? How many of you are fans of Game of Thrones? None of you watch Game of Thrones? I'm not a fan. I don't like fantasy type of stuff, but usually many people are. None of you have watched the last season of Game of Thrones? Yes, sir, I have. What do you guys do in your spare time, man? Sorry, sir. No, I'm not asking you specifically, but the rest of you. In all my other sections, in all my other courses, I used to find a lot of people who are fans of Game of Thrones. Except the last episode. So do you know that there was a Starbucks cup in Yes, one sir. of the episodes Yes, sir. of Game of Thrones? Yes, sir. Right? So do you think this was intentional or unintentional? Sir, obviously intentionally, I guess. In the 344 marketing, I heard a term like integrated marketing or Yes. fragmented marketing. So that's what that is. Right. Who did you do 337 with? Sorry, sir. Who did you do the course with 337? Sir, SNE, Shanila Naid, ma'am. So she talked about this as well? No, so she talked about the Devi movie of Joelson. There was a teacup from Ismahani, I guess. She talked about that. Right, correct. Yes. So Shanila Miss talked to you about how this influences customers? Yes, sir, she talked about that. Yeah. So that's the thing. The more you are exposed to global media. Have any of you watched the show Suits? None of you have watched Suits, the show? Two lawyers in New York. No, sir. No, sir. Have you watched Big Bang Theory, anyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Did any of you see the episode যেখানে Sheldon Xbox আর PlayStation এর মধ্যে confused Yes, থাকে? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So এই ধরনের product placements, these things influence customers all over the world. Okay, it creates indirectly, you will be thinking of these products as well. So আমরা যত বেশি
foreign media, foreign entertainment sources exposed হবো তত বেশি কি হবে? Our exposure to foreign products will also increase. Right? এই যে কফি কালচারটা গ্রো করেছে বাংলাদেশে, one of the main reasons of this is definite exposure to foreign shows and movies. You understand? আমরা যদি খুব বেশি আমেরিকান বা in general বিদেশি shows বা movies না দেখতাম, do you think automatically কফি কালচারটা গ্রো করতো বাংলাদেশে? Is it a No, Bangladesh? sir. No, sir. সম্ভব নো না। স্যার। Definitely not. Many people are fans of Friends, right? The show. ইয়েস স্যার। Where Yes, do sir. they all hang out? All the Friends characters. Many episodes show them in a certain place where they hang out. Central Park Central restaurant. So obviously বিভিন্ন ধরনের foreign shows, foreign movies যে আমরা দেখি যে the coffee culture is there. So সেটা থেকে obviously indirectly আমরা influenced. That leads to further globalization as well. 30 বছর আগে, but 30 years back in the 90s, when we did not have so much access, or we did not have things like Netflix and Amazon Prime and things like that, when people were not watching so many shows and movies from the US, do you think সেই সময় যদি কফি চেইনগুলি আসতো বাংলাদেশে তারা খুব বেশি সাকসেসফুল হতো? নো স্যার। Would a lot of people switch from tea or No, sir. other beverages to coffee? Definitely not. This is a cultural impact. Fast food is a cultural impact as well. The more you see people in the shows having pizza, burgers, fried chicken, all of those types of food, the more subconsciously you start preferring those sort of foods as well. So that also is a major factor which drives globalization. Right? Clear so far, everyone? ইয়েস স্যার। Understood? ইয়েস স্যার। Saeed Abdullah, Yes, sir. Aisha Siddiqa, Yes, sir. Sir, Tania Saeed Afroz. Yes, heard you. Tania Afroz. Not here. Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Sudipto Shah. Present, sir. Satman Shihab. Present, sir. Nur Ishtiaq. Yes, sir. Nurishtek, sir. Yasin Mustafa. Yes, sir. Tanzimul Shahab. Sir. Aisha Rahman. Aisha Rahman. Vishal Kumar. প্রেজেন্ট স্যার। Azizul Hakim. Yes, sir. Azizul Hakim. Fatha Khan. Yes, sir. Muqtabir Alam. Present, sir. Hafizul Islam. Hafizul Islam. Mustafa Rafid. Mustafa Rafid. Sumaya Jahan. Mustafa Rafid, Present, sir. MD Shahin. প্রেজেন্ট স্যার। Abdul Qayyum. Present, sir. Tabassum Akhtar. Tabassum Akhtar. Alamin Present, sir. Present, sir. Alamin বিশ্বাস. Present, sir. Tanvir Hasan. Tanvir Hasan. Umme Meher. Present, sir. Sanaf Ahmed. Present, sir. Sanaf Ahmed. Present, sir. MD Sulaiman. Yes, sir. Ridwanul Haq. Present, sir. Samia Parvin. Yes, sir. Raim Shafiq. Present, sir. Faisal. SM Faisal. Present, sir. Mohiul Islam. Present, sir. Konok Sarkar. Yes, sir. Elvira Maisha. Present, sir. Hasibul Rabbi. Present, sir. Lutful Nasa. Present, sir. Abiba Ibnat. Present, sir. Miftahul Jannat. Yes, sir. Rezwanul Islam. Present, sir. Nafisa Islam. Present, sir. Amul Islam. Wow. Present, sir. Afrida Feroz. Afrida Feroz. So, Tania, Tania, Roman present. I kept calling your name before. Okay. Tania Afroz, Rafizul Islam, Alamin বিশ্বাস. Yes, sir. You are Alamin বিশ্বাস. Yes, sir. Why do you not respond, man, when I call you the first time? Sir, present. This is তো সে সময়। No. Afrida Feroz.
Hafizul Islam, Tania Afroz, not Sir, here. Afrida Feroz is present, sir. She wrote in the chat box. So, do any of you have any questions from this slide? Anything that you're not clear about? No. Now, this part of chapter 1 is important for the midterm. All right. So, globalization, globalization as a whole is a concept which is highly controversial, right? And there are two different schools of thought. There are two different groups. There are two different philosophies that people perceive about globalization. একটা group, they are highly supportive and they see globalization having mostly positive effects on people around the world. And there is another group, the critics or the anti-globalization group, that simply does not see any positive aspects related to globalization. They're completely against globalization and they only see all the negative aspects associated with globalization. So the thing is, there are certain factors which are positives, definite positives arising from globalization, and there are certain aspects which are definite negative which arising from globalization. দুইটাই আছে, right? There are both. There are certain things which are absolutely working for countries and people and governments around the world as a result of the process of globalization, and of course there are some very obvious negative aspects as well, right? And the two groups will have two types of arguments related to the factors. Okay, so প্রথম জিনিসটা হচ্ছে the first factor where opinions are divided among the two groups is related to jobs and income. দুইটা group, anti-globalization people think that globalization has negatively affected jobs and income of the people around the world. Pro-globalization people, supporters of globalization, see globalization as having mainly a positive effect on jobs and income, right? So how does the positive effect work? এই জিনিসটা we have covered a bit before as well. এখন, like I mentioned, American footwear companies or clothing companies যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের প্রোডাক্ট সোর্স করে, এইসব নর্থ আমেরিকান এন্ড কানাডিয়ান কোম্পানিজ, তারা যদি এখনো তাদের নিজেদের দেশে গার্মেন্টস বানাতো, জুতা বানাতো, কম্পিউটার বানাতো, মোবাইল বানাতো, টিভি বানাতো, do you think it will be affordable for the majority of the population of those countries? ম্যাক্সিমাম মানুষ কি এফোর্ড করতে পারতো সেই প্রোডাক্টগুলি? না স্যার। No, sir. No, companies like Old Navy, Gap, Hollister, and Abercrombie, Ralph Lauren, you name it, all of them source products from Bangladesh, right? Old Navy, for example, let's say the price of an Old Navy pair of jeans is around $30 on average, let's say, in the US, right? সেই জিনিসটা যদি তারা আমেরিকাতে বানাতো, হয়তো প্রাইস হয়ে যেত $120 বা $130। তখন ম্যাক্সিমাম আমেরিকানরা যারা ওল্ড নেভি থেকে শপিং করে বা গ্যাপ থেকে শপিং করে, তারা কি সেই জিন্সটা কিনতে পারতো? Would it have been possible for a lot of people? No, sir. Absolutely not, right? So obviously these companies have to shift production to Bangladesh, Thailand, Pakistan, Turkey, Vietnam, all of these countries who are big producers of garments products, right? Because the salaries in North America and the price of raw materials in North America compared to these countries are very high. So সেই সব দেশে তারা এই ধরনের প্রোডাক্টগুলি বানাতে পারত। So this is benefiting both the people in the developed countries who are able to afford cheaper products because of globalization, because of shift of production to the developing countries. Tara benefited হচ্ছে. On the same time, obviously, the developing countries are getting benefited as well. Unemployment rates have gone down in countries like Bangladesh.
since we started massive manufacturing of garments products. You understand what I'm saying? So যারা সাপোর্টার তারা বলে যে ডেভেলপড কান্ট্রির মানুষরাও বেনিফিটেড, ডেভেলপিং কান্ট্রির মানুষরাও বেনিফিটেড, বিকজ দিস ইজ লিডিং টু আ ব্যালেন্স. They are getting, developed country customers are getting cheaper products, developing country citizens are getting employment. And this is not only happening in clothing or footwear. This is happening in the tech industry. This is happening in the service industry as well. A lot of foreign service-oriented industries, banks, tech companies, they are outsourcing mobile companies, mobile telecom companies. They are shifting many of their functions to the developing countries as well. Call center functions, software development functions. These are now in a huge proportion being provided from countries like India. India's IT sector eto boro ken? Why do you think India has such a huge IT and software development sector? Because many European, British, and North American companies outsource these functions in India. They can do it for half the price or even less. Do you think the salary that they pay to an engineer in the US or Canada is the same as in India or Bangladesh? Is it or is it? Definitely not, right? The salary is এই ধরনের বেসিক কাজ obviously তারা ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ থেকে, ফিলিপিন্স থেকে, ইন্দোনেশিয়া থেকে অনেক সস্তায় করে নিতে পারে. So why would they do it there? Right? Call center কাজ করতে you don't need very big degrees, very advanced degrees, right? So এই ধরনের জিনিসগুলো তারা এইসব দেশ থেকে করে. আরেকটা বিষয় আছে, yes, আরেকটা বিষয় আছে যেটা হচ্ছে আমার একটা ফ্রেন্ড বলছে হি ইজ এ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার, তো ওরা যে পরিমাণে ওয়েস্ট গুলি ইয়ে করতেছে, বানাইতেছে, আর যে পরিমাণে আমাদের নদীগুলি নষ্ট করে ফেলতেছে, তো ওরা বলতেছে টাকা দিয়ে হইলেও যারা ধনী দেশ এরা এদের পরিবেশের উপর যাতে ইম্প্যাক্ট না করে এই কারণে আমাদের এখানে পাঠায় দিতেছে এই প্রোডাক্টগুলি যেগুলি ওদের পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে. Yes, correct. And এটা হচ্ছে the next factor. That is the next factor which I'm going to discuss. I'm coming to. Definitely, that is a very big concern. Right. So, এইটা হচ্ছে obvious benefit. এইটা হচ্ছে যে employment generation হচ্ছে, incomes বাড়ছে, গরিব দেশের মানুষদের developing, especially Asian countries have taken this opportunity very well. যেমন আফ্রিকাতে কোনো কিছু হয় না তেমন, because Africa is dysfunctional in many aspects. I mean, I'm not saying all countries, Egypt, Tunisia, North African countries বা South Africa, কয়েকটা দেশ they are relatively better, but in general the continent is highly dysfunctional. So obviously সেই সব দেশে তেমন একটা ইনভেস্টমেন্ট যাচ্ছে না, but Asian countries are doing phenomenally well in attracting foreign investment, right? So এইগুলি হচ্ছে obvious benefits. On the other hand, যারা anti globalization তারা কি বলে? তারা বলছে স্পেশালি পিপল ইন দ্য ডেভেলপড কান্ট্রিজ, তাদের এটা হচ্ছে কমপ্লেইন যে আনস্কিলড জবস আর অল মুভিং টু দ্য এশিয়ান কান্ট্রিজ লাইক বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপিন্স, এই সব দেশে, চায়না, ভিয়েতনাম as well, এই সব এশিয়ান দেশগুলিতে আনস্কিলড সব জব চলে যাচ্ছে, which is partially correct. There is some validity in their argument because obviously a lot of these jobs have moved from the US. কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে what you have to understand is in the developed countries many people don't study after high school. 9th grade 10th grade এর পরে অনেকে আর পড়াশোনা করে না, এবং 1970s 1980s to some degree till the early 1990s জব পেয়ে যেত আমেরিকানরা, কানাডিয়ানরা কোনো ধরনের অ্যাডভান্স কোয়ালিফিকেশন ছাড়াই। ক্লাস 9-10 এর পরে পড়াশোনা করতো না, দেখা যেত একটা কম্পিউটার ফ্যাক্টরিতে গিয়ে অ্যাসেম্বলিং এর কাজ করে, গাড়ির ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, ট্রাক চালায়, তারপরে টেক্সটাইল, গার্মেন্টস, জুতা, এই সব ধরনের ফ্যাক্টরিতে গিয়ে কাজ করে। বাট দ্য থিং ইজ any country as it becomes more developed, they will move away from basic manufacturing and they will move towards advanced manufacturing and they would move towards the service sector. That is how countries develop. Agriculture এ থাকে প্রথমে একটা দেশ, তারপরে ম্যানুফ্যাকচারিং এ থাকে, তারপরে তারা সার্ভিস সেক্টরে যায় অথবা অ্যাডভান্স ম্যানুফ্যাকচারিং এ। This is the normal transition. If you have finished Eco 101, you already know this. Primary industry, secondary industry, tertiary industry. So আমেরিকাতে যেটা হয়েছে যে বা কানাডাতে বা অ্যাডভান্স দেশগুলিতে most of the jobs are now in the service sector or in advanced manufacturing or in tech. So এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করতে হলে obviously তাদেরকে they need to have the degrees, they need to have the qualifications and knowledge. You just can't finish 8th grade
and you can expect to find a job in garments or textiles or steel manufacturing or footwear manufacturing. এইসব চাকরি আস্তে আস্তে আমেরিকা থেকে চলে যাচ্ছে, কানাডা থেকে চলে যাচ্ছে, ইউকে থেকে চলে যাচ্ছে, because they have already completed this stage. তারা secondary industry তে নাই, তারা tertiary industry তে আছে. And the problem is a lot of the Americans in states like Alabama, Tennessee, the southern states, basically Southern America, I have seen this as well, Georgia, Tennessee, Mississippi, Kansas, in all these states, এইসব স্টেটের মানুষদের খুব বেশি পড়াশোনার ইচ্ছা থাকে না, right? They are quite backward compared to the rest of the US, and as a result they are not happy with this change, the fact that they lost all these jobs. Steel industry তে চাকরি নাই, for example, clothing এ চাকরি নাই, footwear এ চাকরি নাই, এইসব ইন্ডাস্ট্রি সব এশিয়াতে চলে আসে। এখন যারা গ্লোবালাইজেশনের সাপোর্টার তাদের কথা হচ্ছে কি যে of course the economy of the country has moved to a more advanced state, and if you do not develop your skills and qualifications and the knowledge, you'll not find jobs in the secondary industries anymore. In fact, criticদের argument যে weak, it's a very pathetic and weak argument যে জব সহ কানাডা আমেরিকা থেকে চলে যাচ্ছে. This has been proven by research. গত 20 বছরে আমেরিকান ইকোনমিতে রিসার্চ করে দেখা গেছে যে যাদের ডিগ্রিজ আছে, অ্যাডভান্স ডিগ্রিজ আছে বা নলেজ আছে, স্কিলস আছে, তাদের ওয়েজ এবং স্যালারি অ্যাকচুয়ালি 25% আরো বেড়েছে গত 20 বছরে. সো this is a very weak argument যে all the jobs are leaving. Yes, some jobs are leaving, but new opportunities are being created for North Americans in industries which require skill and knowledge. So in this particular aspect, the supporters have a much stronger argument and the critics have a much weaker argument. Okay? They are not willing to get university degrees, or they're not willing to upskill themselves, which is why they don't have jobs in the Southern American states. Right? Makes sense? Clear? Yes, sir. Second যে ফ্যাক্টরটা সেটা হচ্ছে labor policy and environment. Okay, যেটা one of you have mentioned. So এই ফ্যাক্টরটাতে কিন্তু আবার ক্রিটিকদের আর্গুমেন্টটাই স্ট্রঙ্গার। ওকে, এইখানে যেটা হচ্ছে যে before we discuss this factor, you have to understand host country কে আর home country কে। যেই দেশ, let's say Apple is going from the US and investing in China, or Nike is going from the US and investing in Pakistan. So in this particular scenario, কোনটা home country আর কোনটা host country? Understand this very well. Sir, US host country. Yeah? নাইকি আমেরিকা থেকে গিয়ে পাকিস্তানে ইনভেস্ট করে, রাইট? এই সিচুয়েশনে স্যার আমেরিকা হোম কান্ট্রি, হোস্ট পাকিস্তান হোস্ট, Pakistan is the host country, right? So what happens is, in many cases, like Mr. Tanzimur Shahad was saying, এইসব বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলি যেটা করে, এবং ক্রিটিকরা যেটা কারেক্টলি পয়েন্ট আউট করেছে, যে many of these multinational companies go to the poorer countries only because they have weaker environmental laws, they have weaker labor regulations and labor laws. Overall, the governments do not always monitor the activities of the foreign companies, because এখন আমি যদি ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আমার দেশে আনতে চাই, এবং একটা আমেরিকান বা কানাডিয়ান বা ব্রিটিশ কোম্পানি যদি আমার দেশে আসে, সে যদি দেখে যে আমেরিকার মতোই ডিফিকাল্ট এবং রিজিড কমপ্লিকেটেড লেবার লজ, এনভায়রনমেন্টাল লজ পাকিস্তানেও আছে বা বাংলাদেশেও আছে, তারা কি আসবে এই দেশে? If they face the same sort of difficulty in setting up their factories and setting up their business, if it is as rigid and as strict as the US or Canada or the UK, obviously তাদের এখানে আসার কোনো দরকার নেই. One of the reasons, of course, cheap labor is a factor, cheap cost of raw material is a factor, but at the same time এই জিনিসগুলিও একটা কিন্তু ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টর যে কেন তারা পাকিস্তানে আসবে, ভিয়েতনামে আসবে, বাংলাদেশে আসবে, because obviously our environmental laws and regulations are much weaker, our labor laws are much weaker, right? Pakistan and Nike was accused of using child labor. There was evidence to prove that
Nike was using child labor in Pakistan. Will they be able to do that in their home country, America? Child No, labor sir. use করতে? There is no way. There are very, very strict and complex laws related to child labor in the developed countries of the world. The company will be sued and their business license might be revoked in extreme cases যদি তারা কোনো evidence পায় child labor use করে। But পাকিস্তানে কে দেখতেন? Pakistanis are desperate for employment. Bangladeshis are desperate for employment, right? So naturally, they are easily able to exploit this situation. Governmenটের তেমন কিছু করার থাকে না অনেক সময়, because ultimately what do people need? People need money to get their basic needs fulfilled. Do you understand what I'm saying, please? Does this make sense? Yes, sir. Jerokom, Yes, sir. I had a whole course on this. I had a whole course in my master's on business ethics and corporate social responsibility. And every time my professor in that course used to bring up the Rana Plaza incident. All of you know about Rana Plaza, yeah? I mean, it's a case study of Yes, sir. Yeah, 1,300 people lost their lives. 1,300 people lost their lives. এই জিনিসটা যদি ইউকেতে হতো বা অস্ট্রেলিয়াতে হতো বা আমেরিকাতে হতো, this would have created massive outrage and there would be protests and there would be boycotts. সেটা কিছুটা হয়েছে ডেভেলপ দেশগুলিতে, but it wasn't something that really, of course 2013 incident where there has been a lot of compliance changes in Bangladesh. Laws and regulations have changed to ensure safer workplaces for the labor force, but it's not like shobai shetake follow. The thing is, what my professor also mentioned to me in that class is, আমরা সব সময় খুব easily Bangladeshi garments ownerদেরকে এই blameটা চাপায় দিই. But why we don't always look at the background which led to this worker exploitation and these deaths? এই যে একটা আনসেফ স্পেসে তারা কাজ করেছিল, why do you think? এই যে ইউরোপিয়ান বায়াররা, প্রাইমার্ক, H&M, Zara, তারপরে Marks and Spencer, many of the foreign brands, right? They are continuously pressurizing the local Bangladeshi suppliers to reduce the cost and price, right? So এখন বাংলাদেশি গার্মেন্ট সাপ্লায়াররা যখন তাদের প্রোডাক্ট সেল করবে, তারা কি তাদের নিজেদের মার্জিন কমায়, নিজেদের প্রফিট কমায় তারপরে জিনিসটাকে সেল করবে? যে আমি এখন আমার ওয়ার্কারদের জন্য খুব ভালো সেফ ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট এনশিওর করব, কিন্তু সেইখানে আমার 50% প্রফিট মার্জিনের জায়গায় আমার 30% প্রফিট মার্জিন হবে। Will anyone going to accept that? No, sir. No, sir. সে তো the investors or the entrepreneurs will not try to reduce their profit margin. So তখন তারা কি করবে? তারা কস্ট অফ প্রোডাকশনটাকে আরো স্কুইজ করার চেষ্টা করবে। কিভাবে করবে? বাই হ্যাভিং, যেখানে 10 জন সেফলি কাজ করতে পারে সেই জায়গায় 40 জনকে কাজ করা, so that তার মার্জিন এফেক্টেড না হয়। You understand? So there is a lot of blame and a lot of responsibility of that incident falls with the foreign sellers. Of course, যারা ওই রানা প্লাজায় ফ্যাক্টরি চালাতো তাদেরও একটা মেজর রেসপন্সিবিলিটি ছিল, বাট হয়তো মেবি they wouldn't have done this. They wouldn't have made the workers work in such unsafe conditions, such pathetic, একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ হয়তো এইরকম ক্র্যাম্পড অবস্থায় করাতো না যদি তারা এরকম প্রেশার না ফিল করতো। এরপরে কিন্তু ইউরোপের অনেক কাস্টমাররা দে হ্যাভ বয়কটেড ব্র্যান্ডস লাইক প্রাইমার্ক, লাইক মার্কস এন্ড স্পেন্সার, যারা ওইসব জায়গা থেকে কাপড়, because they wanted to know that the clothes that they're wearing is not tainted with blood. You understand? This became a very big issue in Europe and UK. So airport থেকে the garments retailers, they also understood. এইসব কোম্পানিরা রিয়েলাইজ করে যে না, যদি তারা বিজনেস করতে চায়, obviously there has to be massive reforms in the industries, and since then many of the retailers have taken steps to ensure safer working conditions, compliance related অনেক ধরনের steps now. So yeah, there are both positives and negatives. Okay. Here so far, everyone, any questions? No, sir. All right. Then we are done for today.